На этой неделе стали известны новые подробности громкого задержания автоугонщиков, тех самых, что воровали с улиц города люксовые иномарки и прятали в подземном бункере. Выяснилось, что автоворы промышляли кражами машин около 20 лет. Put the shit on digital cam, light up an ounce, let my bitches watch it on the television. Hella religious.